Okay, today I just going through your past papers and I prepared this document and I will upload this document to the Google Classroom also. Normally this should be done by yourself, but when I am free, today I did this analysis. Okay, what I identified is normally in financial management we are having these areas: financial management nature. Basically this one can categorize into two categories as introduction part and the financial environment. Then we are having working capital management, mergers and acquisitions. Okay, then bond valuation and the cost of capital. Those are the sections available. In addition to this, we are having international financial management. අපි දෙක ප්‍රශ්නයක් අතාරින්න පුළුවන් නිසා මේක කරමුකෝ. හරි මේ section ටික තමයි තියෙන්නේ. Here I have prepared this document by considering last 5 years past papers. 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019. Okay, basically when you are ready for your exams. Okay, මෙතන එක්සෑම් එකට ගේමක් ගහගන්න එක මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. අනිත් කටේ ඔයාලා ඩීප්ලි ඇනලයිස් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක හදාගන්න එක වෙනම කතාවක්. මෙතන එක්සෑම් එක ටාගට් කරලා කරනකොට මේ ડોකියුමන්ට් එක ඔයාලට ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න, ඊගාව පේපරේ මොන වගේ එකක් වෙයිද කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න useful way. So I am not going to predict. I just prepared this document and I will give it to you, nothing to hide. Okay, then you can identify that trend when you are studying at the last moment. You can identify what are the areas we should put much more attention. Make a දැක්කම් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් තීරණය කරන්න 2015 මේකෙන් මේක ඇවිල්ලා තියෙන, 2016 මේකෙන් මේක ඇවිල්ලා තියෙන, 17 18 19 වෙනස් වෙලාද, 19 සමහර අවුරුදු වල වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, 19 වෙනස් වෙලා නම් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකම 20 එන්න ඉඩ තියෙන. So you can predict. As you are fourth year students, you can predict. So what so I will put upload this material, this analysis to the Google Classroom. Okay, so if when we go to the introduction and the environment, finance environment lessons, basically around 20 to 15 to 20 marks have been covered in the paper. That means theory. All theory අමතක කරන නිසා මම මේ කියන්නේ. From that theory, first lessons theory, 15 to 20 marks have been covered. When it's become total theory, almost it's around 40 marks. ඔයාලා හැම පාඩමේම theory කොටස් අරගෙන අතෑරින නිසා මම මේ කියන්නේ පළවෙනි පාඩම් දෙක totally theory. මම අද ඒකේ අනිත් මැටීරියල් එක මගේ මැටීරියල් එක අප්ලෝඩ් කරා. ඒකත් ඔයාලා කියව ගන්න. එතකොට ඔයා ඒක බලනකොට මේ පළවෙනි මේ theory part එකෙන් ලකුණු 25ක් 30ක් සමහර අවුරුදු වල 35 40 ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ theory කියන්නේ පළවෙනි පාඩම් දෙකෙන් ලකුණු 15වත් 20 25 අතර ප්‍රමාණයක් එනවා. ඊට අමතරව අර අනිත් පාඩම් වල then in case of working capital management, here it's asking working capital determinants, cash budget as a management tool. Those are theory, some small questions they are asking. Okay, but with my experience, when we are marking the papers, when I am marking the papers, I noted that at the very beginning, what you are trying to do the sums. You are starting with the working capital management, cost of capital, all these things. Then you most of the high quality papers, that means answers are there in case of sums, but even they have not attempt, especially the boys, they have not attempt to the theory. Okay, but what is happening, they are ending with 40 or 45 marks, but actually they had chance to earn around 70 to 75 marks. ඒකක් ගන්න තිබ්බ එක එයාලා ඉවර කරනවා C+ එකකින් එහෙම නැත්නම් B එකකින්. So within this period, please go through at least these basics. මේ හැමදාම අහන්නේ about finance as a function, difference between finance management and finance. So those things you can identify now. Financial decisions, each and every year most of the things have been asked. Objectives, role of financial management. Here role of financial management have been just we tried. Role of financial management have been asked in 2019. Then in 2016 also it has been asked. Okay, so you can identify some trend. See here, financial instruments in 2000
Regarding financial instruments basics, 2019 it has been asked. In 2018 it has been asked. Then 2016 it had been asked. So you can identify. In this year, 2015, it has been asked financial intermediaries, not financial instruments. So you can predict. So please do this. Okay. Normally you should do this, but I don't think so. Okay, today what I am trying to do, I am going to discuss 2019 paper. Okay, two questions from the 2019 paper. I selected the working capital one as we discussed the working capital some recap in last session, and I will go to the that theory based questions also. So one, that means question number one and question number two I will discuss today. Okay, okay. So before that, let's go to the question number one. Okay, here I have inserted the question number one. You can see here. Okay, question number one. Let's see. Past papers, you can go to the, you can, I will upload this past papers what I am having. Manga past papers upload karana. Okay, first one, why is the finance function important to success of the business? So first one, theory based question, why the finance function important to success of the business? Why? So simply, when it's become finance function earlier, before earlier in the sense before 2 years back, two decades back, the only ambition is to increase the sales. Then they just concentrate, that means management just concentrate on the finance management, not the finance management, basically on sales. But with the competition, what was happened is they have to consideration on finance, they had to consideration of marketing, they had to consideration research and development, they had to consideration production. Those areas come, that means different field, different professional fields come to this business world. Okay, that is the thing actually happen. මොකද සිද්ධ වුණේ ඉස්සෙල්ලා විකුණුම් ගැන විතරයි හිතාගෙන හිටියේ. අවුරුදු 20කට විතර කලින්, දශක දෙකකට කලින් විතර ගත්තොත් එහෙම මාකටිං, ෆයිනෑන්ස් ඕව එච්චර කෙයා කරේ නෑ. මොකද ඔහෙ කරගෙන ගියා විකුණන්න විකුණන්න හදන එක, විකුණන්න විකුණන්න විකුණන්න, ඒකම තමයි ඔළුවේ තිබ්බේ. නමුත් පහු කාලීනව මේ බිස්නස් වර්ල්ඩ් එකේ කම්පිටිටිව් එකත් එක්ක එනවා කරලියට මේ එක එක දේවල් රිසර්ච් කරන්න ඕනේ, මාකටිං රිසර්ච් කරන්න ඕනේ, ග්ලෝබලයිසේෂන් තියෙනවා, ඒත් එක්ක එන්න ඕනේ. ඒ වගේ එතකොට එක එක ෆීල්ඩ්ස් එනවා. එතකොට එනවා ෆයිනෑන්ස් එක ෆීල්ඩ් එකක්, මාකටිං එක ෆීල්ඩ් එකක්, ප්‍රොඩක්ෂන් සෙක්ෂන්ස්, ඔය සෙක්ෂන්ස් බෙදෙන රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඕවා බෙදෙන්නේ එතකොට තමයි IT සෙක්ෂන් එක වෙනම තියෙනවා. එතකොට තමයි now why the finance function importance to successful business, it simply you can say fundamental of objective of this financial management is increase the wealth of owners. ඒ කියන්නේ අයිතිකාරයන්ට වැඩිපුර දෙයක් දෙන එක. සරලව ගත්තොත් එහෙම කොටස් හිමියන්ට වැඩිපුර earn කරලා දෙන එක. අයිතිකාරයන්ගේ ලාභය වැඩි කරන එක තමයි මේ finance management වල function එකේ fundamental objective එක. ඒක simply the wealth maximization. Okay, then if we maximize the owners funds, that means if we maximize the wealth of the owners only, they may invest more. So they invested only, business can do their business activities. Okay, then only they can do the business activities. When it's become finance function as a function, you can identify 3 types of decisions. Each and every year this has been asked, 3 types of decisions. Actually it's a 4.
capital structure decisions. That means what is the portion, I discussed this with you, what is the portion should be, that means how much of debt, how much of owners equity, how much of preference as that. Then capital budgeting, what should we do to enhancement of our business activities, earning new buildings, purchasing new machineries, expansion of our production lines. Then working capital decisions in the sense short term routine activities, how we are going to manage those. Then dividend decisions, මේක අහලා තියෙනවා පුතේ, මේක නෙමෙයි මේකට උත්තරේ, මේක අහලා තියෙනවා. Yes, working profit maximization and wealth maximization, in the sense basically you, I will come to that point. Then capital structure, capital budgeting, working capital and dividend decisions, you know how much should we pay for the investors, okay, ordinary shareholders. Basically with these decisions what we are trying to do is simply the wealth maximization, okay, simply the wealth maximization what we are trying to do. Okay, then if we do that part as a through my finance management, then what will happen, simply the owners may be motivated for potential investors, and the existing investors are motivated. Why? The thing is their investments are getting compensations, okay, that's the main thing. Then what will happen, the finance may be retained within the business. Okay, otherwise what will happen, if they not manage the finance well, then what will happen, the invested funds may be depreciate. Okay, එතකොට ආයෝජනය කරපු මුදල් නැති වෙලා යයි. එතකොට ආයෝජනය කරපු මුදල් වලින් හරියට ප්‍රතිලාභ එන්නේ නැති නිසා සල්ලි දාපු කට්ටිය ඒ සල්ලි ආපහු අරගෙන යනවා. එතකොට potential investors අනාගතයේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඉන්න කට්ටියත් හරියට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. Then when it's become profit maximization and the wealth maximization, it looks one concept, but the idea is two concepts. Okay, එකක් නෙමෙයි දෙකක්. That's a deeply you have to think that one. In my first material that is available, I think very first class, I discussed that part. Wealth maximization and the profit maximization are two. Okay, through the profit maximizations we can have the wealth maximization. Okay, then second question, how financial markets are different. Actually this is not the answer for first question, I just put that 4 points. Then how financial markets are differentiated from markets for physical assets. So nothing, I am not wasting time for that one. Normally you know that you know the concept of market. Market එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ, ගැනුම් කරුවන් සහ විකුණුම් කරුවන් අතර එකඟතාවයක් ඇති කරන මැක්සිමම් ලෙවල් එකක් තියෙනවා රත්නපුරේ ගොඩක් අය මේ කෑගල්ලේ ඔය මතනම එන්න වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක රෙකෝඩ් කරන නිසා එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳේ, රෙකෝඩින් එක දානවා කියන්නේ දැන් ඉවර වෙච්ච ගමන් රෙකෝඩින් එක දානවා. Okay, then what will happen, I am talking about financial markets and differentiation of financial markets and physical assets market. Normally the concept of market already you know, as you are aware, any place or any condition which created a position to having a relationship between purchasers and the sellers, that's a market. Okay, so when it's become financial market, a financial market is one which financial assets are bought and sold. That is happening, what is happening, financial assets are trading. There are many different types of financial markets are there. As we discussed in the very first class, you may having that idea what are the markets available, primary market, secondary market. I am not going to discuss each one. Each one dealing with different financial assets, serve different set of customers who operating in a different part of the country. Financial markets differ from physical assets market in that real or tangible or assets much as machinery, real estate, agriculture products are traded in the physical assets market. බොහොම සරලව ලියන්න පුළුවන් financial market එක කියන්නේ. ලකුණු තුනයිනේ පුතා. එතකොට financial market එකක් කියන්නේ ගැනුම් කරුවන් සහ විකුණුම් කරුවන් අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙන තැනක්. එතකොට financial market එකේදී සරලවම trade වෙන්නේ physically නෙමෙයි virtually හරි. සරලවම trade වෙන්නේ financial assets. එතකොට physical market එක නේනකොට සරලව trade වෙන්නේ goods and goods. එතකොට machineries, real estate, agriculture products ඔය වගේ දේවල්. මේකට උත්තරේ ලියලා තිබ්බේ 110ක විතර ප්‍රමාණයක් ගිය පාර.
කෑගල්ලේ ඔයාලගේ අයියලා. Okay, then next one. So discuss any characteristics of financial instruments. Financial instruments මොනවද කියලා අහනවා. So what are the financial instruments? What are the financial instruments available in Sri Lankan context? Financial instruments available in the Sri Lankan context. What are those financial instruments available in the Sri Lankan context? Yes, today I have uploaded one material. Please go through this one. Okay, I have insert all the things, all the theory parts to this one. Okay, let's see what are these are the financial instrument. What is financial instruments? Financial instrument can be defined as a claim to payment of a sum of money for some future date. Okay, we can invest in financial instruments because of the future cash inflows. So what are the available? Treasury bills, repos, reverse and repo agreements, commercial papers, fixed deposits, bank acceptance. Then in case of capital market, common stock, preferred stock, corporate bonds, treasury bonds, all these things has been discussed in the financial environment session, which is available in the LMS. Okay, ඒක ගිහිල්ලා බලලා මේක go through කරන්න. Then what are the what is asking actual characteristics? When it's become the මේ ගුණාංග ගත්තාම පුතා මේ හැම එකටම තියෙනවා පොදු ගුණාංගයක්. දැන් අපි ඉන්වෙස්ට් කරනකොට මොකක්ද ප්‍රධානතම ගුණාංගය තමයි අපි ආයෝජනය කරනකොට පුතා ඇයි අපි බැංකුවේ සල්ලි දාන්න නැතුව ordinary shares වල ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ? When we are investing, when we are putting our, when we are doing savings within the banks, we just having 4%, around 4% of interest rate. But when it's become ordinary shares, we can expect more. But that is not exactly, we cannot say that from that those ordinary shares we can earn. අපි සාමාන්‍ය කොටස් වල ආයෝජනය කරනකොට අපිට කියන්න බෑ මේ ගාන අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියලා. නමුත් අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ බොහෝ ඉඩකඩක් තියෙනවා වැඩි ගානක් එන්න. අපි ආයෝජනය කරන්නේ වැඩි ගානක් බලාපොරොත්තුවෙන්. අපි ඒ කියන්නේ වැඩි ගානක් බලාපොරොත්තුවෙන් ordinary shares වලට සල්ලි දානවා. නමුත් ඒ ගානම ලැබෙයි කියලා අපිට ෂුවර් එකක් නැහැ. නමුත් බැංකුවේ සල්ලි දානකොට අපි දන්නවා 104යි අපිට එන්නේ. නමුත් බොහෝ විට ඒ කියන්නේ 100%ක් risk free කියලා අපි කියන බොහෝ අවස්ථාවල risk free කියලා treasury bills වල treasury bonds වල දානවා risk free කියලා කියන අර government එකේ තියෙන security එකත් එක්ක. එතකොට අපි දන්නවා. එතකොට නමුත් අර වගේ ආයෝජනය කරන්න යන්නේ අපේ risk එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි? එතකොට හැම ඔය instruments එකකම risk එකක් තියෙනවා. අපි risk free rates කියලා ගොඩනගගෙන ඉන්නේ පොඩි හරි risk එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට අපි බැංකුවේ සල්ලි දාලා තිබ්බොත් ඒවා නැති වෙන්න බෑයිද? පුළුවන්. So first one is risk. The future outcome of the instrument is not known with certainty. In case of ordinary share, when we are investing, we don't know what will happen in exactly in this finance world. Okay, there is a risk, uncertainty or risk in the sense risk එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි හිතන දේ නොවෙන්න තියෙන ඉඩකඩ probability. Okay, in next semester I think yes, under strategic financial management we are going to calculate such a risk. Then next one, liquidity. Definitely liquidity in the sense the ability of converting those into cash. So I am not going to discuss these things. We have to move to that some part. So you can read terms of maturity, divisibility. I have inserted those things in this material. Okay, then next question, display the role of financial system using suitable diagram. So here you can see that diagram. What is happening actually in the what is asking financial market, financial system. Through the financial system, what is happening actually, there are two parties. Who are the people who suffered from lack of funds and people who are having excess funds. අපි කියනවා සම්පත් හිඟයක් තියෙන කට්ටිය සහ සම්පත් වල අතිරික්තයක් තියෙන කට්ටිය.
ඉන්නවා මේ ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එකේ. ඔය ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එකේ අතිරික්තයක් තියෙන කට්ටිය මොකද කරන්නේ? අතිරික්තයක් තියෙන කට්ටිය බැංකුවේ සල්ලි මම මේ සරලව බැංකුවක් ගන්නෙ. අතිරික්තයක් තියෙන කට්ටිය සල්ලි දානවා බැංකුවේ. ඒ බැංකුව ඒ වෙනුවෙන් එයාලට ප්‍රතිලාභයක් ගෙවනවා පොලිය. ඒ පොලිය ගෙවන්න බැංකුව කොහෙන්ද සල්ලි හොයාගන්නේ? බැංකුව ඒක ණයට දෙනවා. පැහැදිලි? එතකොට ණය ගන්නෙ කවුද? හිඟයක් තියෙන කට්ටිය. So there are two parties, people who are having the access and the people who are having facing the trouble of lack of funds. So lack of funds party, we are known as the lenders. No, borrowers. Okay, then the lenders are the savers. Now you can see spenders, households, business firms, government, foreigners are macroeconomics වල කතා කරනවා මේක. So that is the one happening actually. Then through this financial system, actually through this financial market, different types of financial markets. Then as an example, when it's become public limited companies through Colombo Stock Exchange, they are trading their ordinary shares, or otherwise the simple medium sized enterprises, what they are doing, they are simply what they are doing, they are borrowing through the banks. සරල කුඩා ව්‍යාපාර ගත්තොත් බැංකුවේ ණය ගන්නවා. ඒකත් මේ ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එකේ කොටසක්. පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනිස් ගත්තොත් මොකද කරන්නේ? කොටස් වෙළඳ පොළ එයාලා ට්‍රේඩ් කරන ඔයාලගේ කොටස්. ඒකත් මේ ෆයිනෑන්ෂල් සිස්ටම් එකේ කොටසක්. මොකද්ද සරලව සිද්ධ වෙන්නේ? two parties are there. ඇති අය ඉන්නව නැති අය ඉන්නව වැඩිපුර තියෙන කට්ටිය ඉන්වෙස්ට් කරනවා අරගොල්ලෝ ණයට ගන්නවා ඊට පස්සේ පොලියක් ගන්නවා. What is happening through financial intermediaries and through these financial markets, funds are flowing. Okay, this is known as the role of financial system. Okay, this is the actual role of the financial system. The next question, briefly differentiate the followings: primary market and the secondary market. Keep in mind primary in the sense first issuance of the securities. When it's become a public limited company, after registered in that Colombo Stock Exchange, there is a certain process. The first issuance happening. මුලින්ම කොටස් වෙළඳපොලේ කොටස් නිකුත් කරන කම්පැනියෙන්ම හරි කම්පැනියෙන්ම කොටස් නිකුත් කරනවා නම් අන්න primary market එක ප්‍රාථමික. ඒ නිකුත් කරපු කොටස් දැන් මම ගන්නවා. මම dialog එකේ කොටස් අරගෙන මම වෙන investor කෙනෙක්ට I have purchased the shares from the dialog, then I can sell that to the particular other investor. That means other person, one of my friends, through that market. That is known as secondary market. මම dialog එකෙන් මිලදී ගන්නකොට dialog එකයි මගේ අතර තියෙන primary market එක. මම ඒක වෙන investor කෙනෙක්ට විකුණනවා කියලා කියන මම ගත්ත කොටස මම වෙන කෙනෙක්ට විකුණනවා. අන්න secondary market එක. That is the difference between primary market and the secondary market. Primary market in the sense new issuance of securities, hence provide a direct flow of cash to issuing entity. මම ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම යන්නේ dialog එකට සල්ලි. Then some information I have inserted, that process. IPO, normally it is known as IPO, initial public offering. That first issuance normally known as IPO. So these things you can read out. Then secondary market in the sense a market for securities issued already. Dialog එකෙන් මම ගත්ත කොටස් ටික ආයේ විකුණන එක. Yes, normally what is happening in the CSE, Colombo Stock Exchange, also the secondary market is there. Okay, you can read those process එක බලනකොට ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන් එතන primary market එක IPO එක SEO එක යන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන්. Then second one is money market and capital market. I discussed in last session, in my session, one of my session also. Money market in the sense in the trade in the short term finance, which is having short term finance in the sense maturity period of those securities are less than 1 year. Then capital market in the sense, here I have put some treasury bills, commercial papers, those things. Then capital market in the sense trade in long term finance. That means maturity period of those is greater than 1 year. Treasury bonds we can identify.
Then capital budgeting already you know, as we discussed in our last session. No, I will discuss with this matter with the AMA students. You know what is capital budgeting. What we are doing in capital budgeting is we are thinking of purchasing a new building. We are thinking of purchasing a new machinery. Simply what we are thinking is expansion of the business activities. That means long term decisions. Okay, that means long term investment decisions, normally we known as the capital budgeting. Working capital management, you know, that regarding the simply about, it's about the routine activities, how much we keep our raw materials within our premises, what should be the debt balance, what should be the minimum cash balance we should maintain. That is the working capital management decision. Simply it's about the routine activities within the firm. Okay, that's the first question. Okay, so here discussing these things is actually meaningless. You can read and you can identify, actually you should study. Okay, so getting some idea, I discussed with this with you. I will upload this material also, then I will go to the our main task. Then means question number 2. Question number 2, it has said, listed out any 4 factors that determine the working capital needs of a firm. I discussed the part of working capital in last session. අපි ගිය සතියේ කතා කරා මේ කාරක ප්‍රාග්ධනය. එතකොට මම කිව්වා පල් ප්‍රශ්න ප්‍රධානාකාර දෙකකින් හෝ දෙකටම හෝ එක විදිහකට එන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ අවුරුද්දේ බලන්න එක විදිහකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අර කෑෂ් සයිකල් එකෙන් නෙමෙයි අහලා තියෙන්නේ, කෙලින්ම අපේ ෂෙඩියුල් එකෙන් තමයි මේ පාර අහලා තියෙන්නේ සමහර තියරි ප්‍රශ්නත් එක්ක. අපි තියරි ප්‍රශ්නත් බලාගෙන යමු. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මේ ප්‍රශ්නය ගොඩා ප්‍රසිද්ධයි මේ working capital සම්බන්ධව. Yes, good. Normally when it's become working capital management, there are some certain determinants are there, especially basically we have to depends on the nature of the business. දැන් උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් පුතේ සේවා සපයන ආයතනයක් නම් එයාලා raw materials ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ නැහැ. නිෂ්පාදන ආයතනයක් නම් එයාලා අමුද්‍රව්‍ය එතකොට නොනිමිතක, when it's become service providers, they no need to think much about the raw materials and its stock levels. But when it's become production organization, production firms, they have to think about finished good stocks and raw material stocks, those things. Okay, that is the nature of the business. Then volume of sales, if they are having they need to concentrate. When such a firms are having huge volume of sales, they need to think more about their material and their production processes, and also the raw material stocks. But if they are having just their they are having just in time businesses, ඒ කියන්නේ order එක ආපුවාම හදන businesses නම් එයාලා finished goods ගැන හැම වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ, as like that. Okay, this is a last year past paper. Okay, then larger the manufacturing cycle එක සමහර ඒවා අපි දන්නවා, සමහර ඒක process costing වල එහෙම අපි කතා කරන manufacturing cycle එක large, සමහර ඒවාගේ කෙටි. එතකොට ඒත් එක්ක working capital requirement එක වෙනස් වෙනවා. Then credit policy, based on the credit policies we can think about the our cash balance and the credit balances within our firm. Then inflation rate within the country, රටේ තියෙන උද්දමන අනුපාතය කොහොම වෙනස් වෙනවා නම් අපි අද ගන්න තියෙන දේවල් අපි හෙට කවදාවත් නැතුව අපිට පුළුවන් raw material එහෙම අරන් තියන්න. Those things can be happen. These things you can read. You can identify. Okay, then briefly explain the purpose of cash budget as a primary cash management tool. Then working capital වලදී කොහොමද මේ cash budget එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? That is also really important. The thing is පුතා, if we have identified in case of cash budget, we can have a minus balance. අපිට cash book එකයි, when we are discussing the cash budget, we are discussing the difference between cash book and the cash budget. The one of the main difference of this cash book and the cash budget is difference is cash book
Normally we are not having minus balances in the cash book, but when it's become cash budget, we can have the minus balance because as it is a prediction. So if we have identify a cash minus cash balance through our cash budget, then what we need to do? ඒ කියන්නේ අපි අනාගතයේදී සල්ලි මදි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ බැලන්ස් එක cash budget එක හැදුවාම අපිට ඍණ balance එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අනාගතයේදී ඒ කියන්නේ අපිට සල්ලි මදි වෙනවා. So for that one we need to ready. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතයේදී අපි මේ මුදල මදියක් එනවා. මදියක්. එතකොට අපි ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. For that one what can we do? What can we do is we can limit our expenses. Okay, we can ask, we can request more credit period from the creditors. එතකොට අපිට සල්ලි තියාගන්න පුළුවන් පුතා. එතකොට අපිට වියදම් පාලනය කරන්න පුළුවන් creditors ලගෙන් credits period එක වැඩි කරලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට ණය හිමියන්ට ගෙවන්න ඕන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අපිට පුළුවන් වැඩිපුර discounts ඉල්ලන්න. පැහැදිලි? ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ then in addition to that one we can give some discounts for our debtors. අපිට පුළුවන් අපි ණය හිමියන්ට වැඩි කාලයක් ඉල්ලනවා වගේම ණය ගැතියන්ට කියන්න පුළුවන් හරි අපි ඔයා මේ සල්ලි ඉක්මනට දෙන්න අපි ඔයාට වට්ටමක් දෙන්න වට්ටම් දීලා දුන් වට්ටම්. Okay, discounts allowed. We can give discounts for the debtors to have cash immediately back. සල්ලි මදි වෙනවා වගේ තේරෙනවනම් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න මේක අපිට උපකාරී වෙනවා මේ cash budget එක. Okay, you can read. Simply I have explained. Then I will go to this one without wasting time. Let's go to the question. Okay, අපි ගාන හදන්න යමු. අනිත් ඒවා වලට කියව ගන්න පුළුවන්. අපි වෙලාව ඉතුරුනොත් ආයෙම උඩට. තව ඩීප්ලි කතා කරන්න. හරි. අපි යමුකෝ. Okay. The management of Roba Limited. Okay, then පොඩ්ඩක් fresh line එක ගාන හදන්න මේකනේ අපිට බොහොම වැදගත් වෙන්නේ. ලකුණු ගන්න වෙන තැන. Okay, let's have a read. The management of Roba Limited has called for a statement showing the working capital needed to finance a level of activity 100,000 units of output for the year 2020. The cost structure for the company's product for the above mentioned activity level. That means normally they are producing 100,000 units. ඒ කියන්නේ එයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඒකක ලක්ෂයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. Okay, ඒකක ලක්ෂයක් එයාලා නිෂ්පාදනය කරනවා. 2020 දී ඒක තමයි ටාගට් එක. Then cost you have been given a per unit cost. Raw materials per unit 40. Direct labor per unit 10, overheads 30, then total cost in the sense 40 plus 10 plus 30, that means 80. The expected profit per unit is 20, that means selling price should be 100, easy. Past trends indicate that the raw materials and the finished goods are held in stocks on an average for 3 months. දැන් ඔයාලා ගාන කියවයි යනකොට ඔයාලා මේව නෝට් කරගන්න ඕන ඔළුවට දාගන්න ඕන. Past trends indicate that the raw materials and finished goods are held in stocks on an average for 3 months. That means in these stocks, normally in these stocks, they may have enough raw materials and finished goods for the period of 3 months. Then working capital process, working process. That means 75% complete will approximate to 1/4 years production. That's what. Working process. Normally they may have in working process stocks which completed 70%. Okay, will approximate to 1/4 years production. ඒ කියන්නේ 175ක් භාගයට හැදිච්ච නිෂ්පාදන නොනිමි තොග. ඒ කියන්නේ 175යි හැදෙන්නේ. හැදිලා තියෙන්නේ. නිම වෙච්ච තොග තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවලු යාලගේ නොනිමි තොග විදිහට අවුරුදු 4න් එකකට. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4න් එකකට. ඒ කියන්නේ 12 බෙදීම 4 මාස 3කට හරියන නිෂ්පාදනයකට හරියන්න ඒ නොනිමි තොග තියන් යනවලු මේ business එකේ. ඒ කියන්නේ තොග වශයෙන් ඇතුලේ තියනවලු. Suppliers of material grant 6 months credit period. Credit period එක 6 months lu. Sales are 20% cash,
while remaining on 2 months credit. Sales වලින් 120ක් cash ලු. Sales are 20% cash while remaining on 2 months credit. That means other 80% is on credit basis for 2 months. ඒ කියන්නේ sales වලින් 120ක් cash in අත්පිට. A minimum cash balance of rupees 250,000 is expected to be maintained. Minimum cash balance ඔන්න ලකුණක් ගන්න. ඔය පොක පොයින්ට් එක දැම්මහම එක ලකුණක් එනවා පුතා. cash කියලා දැම්මා assets යටතේ දැම්මා 2,50,000යි එක ලකුණයි. Then overhead expenses are paid 3 months in arrears. 3 months in arrears තියාගෙනලු ගෙවන්නේ overhead expenses. The production pattern is assumed to be even during the year. Again, production pattern එක වෙනස් වෙන්නේ අවුරුද්ද පුරාම සමානයි. You are required to prepare a statement of working capital determination at 10% to your computed figure to allow for contingencies. ඒ කියන්නේ අර පියදා හැදුවා වගේ 110ක් add කරන්න කියලා කියන්නේ අවසානෙට. Okay, let's do what we have to do normally. We have to list out the current assets. We have to get the total value of current assets. Then we have to obtain the current liabilities. Then we get to go get the current liabilities as we are going to calculate the working capital. Now what we need to do, we have to deduct current liabilities figure from the current assets. That's all. Okay, let's do. Okay. Draft කරගන්නකො මාත් එක්කම කරන කට්ටිය විනාඩි දෙකක් දෙන්න. Current assets, current liabilities. දාගන්න total පස්සේ දාගමු. Current assets, statement of determine net working capital of Roba PLC. Okay, let's do current assets. First, let's see about the raw materials. What is saying about raw materials? Past trend indicates that the raw material and finished goods are held in stocks on an average for 3 months. මාස 3කට හරියන්න තියාගන්නවලු raw materials and finished goods. Then how can we identify our necessity for the year? අවුරුද්දට raw material කොච්චරක් ඕනේද? Per year raw material requirement how much? Per year raw material requirement, how to identify? Cost per unit, raw material cost per unit පුතා 40යිලු. Anyone please send me a message. How can we identify per year raw material requirement in this farm? Jasima, are you available? Yes, Jasima has answered. 40 into 100,000. Yes, good Jasima. 100,000 units බලන්න පුතා අවුරුද්දකට ලක්ෂයයි අවුරුද්දකට ලක්ෂයක් හදනවා එහෙනම් ඒ අවුරුද්දේ yes රාජරත්නම් yeah අවුරුද්දකට ලක්ෂයයි එහෙනම් 100,000 into 40. Okay, that is the case. That is the requirement for year. Now it's saying past trends indicate that the raw materials and finished goods are held in stocks on an average for 3 months. අවුරුද්දකට ඕනේ 100,000 into 40. Then normally we are maintaining for around 3 months. So what we need to do, it's simple. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අවුරුද්දකට ඕනේ ප්‍රමාණය හොයන්න අපි ලක්ෂය ගුණ කර ලක්ෂය කියලා කියන්නේ අපේ ඇක්ටිවිටි ලෙවල් එක. ලක්ෂයක් අපි හදනවා. ලක්ෂය ගුණ කරා 40න් එහෙනම් මාස 3කටයි ඕනේ අපිට පුළුවන් මොකද්ද කරන්න? 12න් බෙදලා 3න් ගුණ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කෙලින්ම 4න් හරි. Okay, that's the way.
So here you can see what I did is 100,000 I divided by 4 simply, then multiplied by 40. I think it's 1 million. Yeah. Now, Buddha, let's see. WIPs, working process. Working process in the sense, ඔහොම finished goods දාන්නත් පුළුවන්. අර raw material දැම්ම නිසා finished goods අර අගට දාන්න. අපි WIPs හදමු. පිළිවෙලට එතකොට තියෙන නිසා. WIPs 75% complete. 75% complete. That means if 1 unit of WIPs cost, then if 1 unit of WIPs cost, here 1 unit of finished good cost equals raw material 40, labor 10, overhead 30. ඒ කියන්නේ WIPs වල 175යිනේ finish වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක complete වෙලා නැහැ. That means per unit, when it's become a per unit, the production center, they have not issued total raw material requirements for that particular product. ඒ කියන්නේ අර ඒකකයකට හරියන්නම අමුද්‍රව්‍ය යොදවලා නැහැ. ෆිනිෂ් ගුඩ් එකට 40ක් අපි අමුද්‍රව්‍ය දාන්න ඕන උනාට තාම දාලා තියෙන්නේ මේ නොනිමිතෝගේට 40 නෙමෙයි 175. එහෙනම් කොහමද? 40න් 175යි. direct labor වලින් දරලා තියෙන්නේ 10න් 175යි. just we have incurred 75%. I think you got the point. Then how can we identify this WIP value? We need to calculate direct material requirement. So for that, what we need to do to calculate direct material requirement, actually this should be 100,000. Our production 100,000. Then 100,000 divided by 4, that is this 4 years. අපි අවුරුද්දෙන් 4න් එකට ප්‍රමාණයක් maintain කරන් යන්නේ. So under WIPs we have incurred raw direct material how much? This 30. Why I put 30? This 40 into 75. ඒ කියන්නේ මේක පිරිවැයනේ WIPs වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පිරිවැය හොයන්න. මෙතන කියනවා අවුරුදු 4කට 4න් එකකට හරියන්න තොගයක් තමයි තියන් යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ලක්ෂයෙන් 4න් එකක්නේ. ලක්ෂයෙන් 4න් එකක්. මේකන නිෂ්පාදනය ලක්ෂයෙන් 4න් එකයි. ඒ වෙනුවෙන් direct materials කොච්චර දරලා තියෙනවද? How much we have incurred direct material? Direct material total for finished good is 40. That means 75% complete in the sense 40න් 175. I think you got the idea. Okay. Then direct labor එහෙමයි. Yes, I will explain again WIP පුතා. අනිත් කට්ටිය හදන්නකො මම ඒක ආයෙ කියලා දෙන්න. මේ ගානේ මම 25 දාලා තියෙනවා. Yes, Rajaratnam.
මේ බලා ගන්න පුතා. මේ මම දැන් ආයෙත් පැහැදිලි කරනවා. මේකේ පුතේ දැන් කියනවා මේ නොනිමිතොග 175ලු කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදනයෙන් 4න් 1කට සමාන යුනිට්ස් ගානක්. ඒ කියන්නේ ඕකේ යුනිට්ස් අර ප්‍රොසෙස් කොස්ටිං වල ඔයාලා කතා කරන්නේ කම්ප්ලීට්ස් උනාට යුනිට්ස් ගන්න. භාගෙට හැදිච්ච ඒවා තියෙනවා මෙච්චරක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු කාලයකට 4න් 1කට හරියන්න ප්‍රමාණයක් මෙයාලා මේ ස්ටෝර්ස් වල තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයකින් 4න් එකක්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලක්ෂය. ඒක තමයි මේ හැමතිස්සෙම අරන් තියෙන්නේ ලක්ෂ බෙදීම 4 කියලා අරගත්තේ අවුරුදු 4න් 1කට තියාගන්න නිසා. මේ 4න් බෙදලා අරන් තියෙන්නේ මම මේ යුනිට්ස් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොස්ට් එක දැන් මේ වර්කින් කැපිටල් වෙනුවෙන් දරනවනේ පිරිවැය. එතකොට 175යි දරන්නේ. මේ ඇත්තටම දරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 40ක් එකක් සම්පූර්ණයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 40ක් දරනවා ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය පුතේ. නමුත් මෙතනදී 175ක් දරලා තියෙන නිසා 40න් 175. ඒ කියන්නේ මේ නොනිමි තොගයක් වෙනුවෙන් තාම දරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ නොනිමි තොග තියෙන ඒකකයක් වෙනුවෙන් දරලා ඉතුරු වෙන පිරිවැය තමයි 175. එහෙනම් 40න් 175. ඍජු ශ්‍රමය ගත්තොත් එහෙම 10න් 175. තේරුණානේ? ඕවර්හෙඩ්ස් ගත්තොත් එහෙම 30න් 175. තේරුණාද පුතේ? කවුද ඒක? Oh, someone asking, can you do it once? Yes. එකපාර හදන්න පුළුවන් පුතා. හරිද? දැන් මෙතන 175. Yes, I will explain. Now you are asking whether can we do calculate the 40 into 75, 10 into 75, 30 into 75, add those three together and get the WIP values at one time without having the separation. Okay? Yes, you can. If the sum is like this. ඔයාලා මෙහෙමනම් තියෙන්නේ ගාන ඔයාලට ඒක හදන්න පුළුවන්. You can adapt that method. That simply what you can do is 30 plus 7.5 plus 22.5 into 25,000. That's all. No, you can get. But in some cases, Putra, you may saying that this completion is not equal for each cost components. මේ පිරිවැය මූලිකාංග වලට මේ මේ complete වෙලා තියෙන percentage එක සමාන නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර ගණන් වල තියෙන raw material 75%, direct labor 60%, overhead 50%. At that scenario you cannot adapt that method. Okay, at that time you have to adapt this method. For this sum, this particular sum, you can do that. It's okay. Okay, එතකොට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. Oh, direct labor hari. Jana පුතා ඔය අහන ප්‍රශ්නේ මට what you asking is not clear. Please ask again. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුතා. අපි හැමින් කතා කර මේක ඉස්සරහට කරගෙන යමු. I think 0 is missing. Okay. මෙතන මේ වරහන් ඇතුලේ මිස් වෙලා තියෙනවා. මම අර මේ ඇතුලේ ෆන්ක්ෂන් එක okay. Okay, that's the case. Now we can calculate the finished goods value. Then there in finished goods value. Finished goods is easy. What we did in the raw material as the same. What we can do is finished goods. Normally we are maintaining finished goods for 3 months. So simply 100,000 can be divided by 4 and multiplied by 80. 80 means our value. Total cost. Okay. Now you can get the total WIP value. Then you can get the finished goods value. Now debtors value we have to calculate. Up to now, okay. Please think and say, how can we calculate the debtors value? Debtor value එක අපි කොහොමද calculate කරගන්නේ? Here one thing you have to assume actually, activity level in the sense production and sales. Whatever the thing they have produced, they need to solve that one. That is, we can assume that one. We have to assume that one. With that assumption, can you tell me how to calculate the debtors value? Anyone? Debtors value කොහොමද හදන්නේ?
මොකද්ද debtors ලගේ point එක අපිට යන්න තියෙන. Supplies credit. Sales are 20% on cash while remaining 2 months credit. Ah, yes, Jessima is saying 100,000 into 100 into 80%. Oh, yes. What we need to do, total sales equals to 100,000 into 100. Total sales equals to 100,000 into 100. But it is saying that only 80% on credit basis. See at a asu credit base again. So it's simple. Simply then only 2 months credit. 2 months credit, then how can it can be adjusted? Jessima, if we can do, just you have done the first part. So what we need to do, they just giving the 2 months credit. මොකද්ද කරන්නේ sales වලින්? Anyone? Yes, one part already we have identified. ලක්ෂය units ගන්න ලක්ෂයයි, ලක්ෂය ගුණ කරන්න ඕනේ 100න්, 100 ගුණ කරා 180. Then as yes, divide in sales. Yes, Oshada. Yes, your answer is correct. As it's for 2 months credit. මාස දෙකක credits දෙන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තේරෙනවා අපිට ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ මාස දෙකක විතර ප්‍රමාණයක්. හරියටම එහෙම එන්නේ නැහැ. මාස දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් කියලා indication එකක් අපිට තියෙනවා. Okay, for that one, then what we need to do to calculate debtors value, 100,000 into 80%, that's why 0.8 into 100 divided by 6. Okay. On exam එකේදී නම් දැන් බය හිතෙනවා දශමාව කියලා. ඔව්. මෙතන පුතේ අනිත් එක සමහර පොත්වල මම එදා කිව්වා වගේ මම එදා හදපු ගානෙත් මම කිව්වා මෙතන 80 දැම්මොත් cost එක අර අපි කියනෝනේ ආරක්ෂණ සංකල්පය මත පදනම් වෙලා හදනවා කියලා. එතන cost එක දාලා හැදුවත් ඔය debtors value එක okay. හරි. නමුත් rationally තාර්කිකව ගත්තාම 100 දාන එක තමයි හොඳ. In some books, even in some IM Pandey's book, even in the IM Pandey's book, normally we considering IM Pandey's as the financial management guru. Okay, financial management guru normally considering as the IM Pandey. Even in the IM Pandey's book, I'm having that book. He also have considered the 80. Okay, but both are okay. Now, what are the other current assets available in our sum? අපේ ගානේ මොනවද ආයේ current assets තියෙන්නේ? One asking, yes, cash available. ඔව් එකනේ පුතේ මම ආයෙත් අර ඒ කියන debtors balance එක ආයෙ කියන්න. ඔයාලා cash දාගන්න cash balance එක අපි දාමු. Minimum cash balance it's 20,000. මම debtors ආයෙ කියන්න. පුතේ මෙහෙමයි. හරිද? I will explain in both the languages. Okay? මම yes මම හරි පුතේ මම මේ කියන. මේකනේ පුතේ දැන් කියනවා 120ක් cash. හරිද? ඔක්කොම විකුණුම් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ලක්ෂය ගුණ කරා 100න්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. අඹ ගෙඩියක් රුපියල් 100යි. අඹ ගෙඩි 20ක් විකුණනවා නම් 100 ගුණ කිරීම 20. ඒක තේරෙනවනේ. ඕම් හරි. අඹ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. එතකොට 100 ගුණ කිරීම ලක්ෂය ඕම් ඔක්කොම විකුණුම්. එතනින් 100ට 80යිනේ ක්‍රෙඩිට් බේස්. ණයට විකුණන්නේ එතනින් 100ට 80යි. එහෙනම් ලක්ෂය ගුණ කිරීම 100 ගුණ කිරීම 100ට 80 ණයට විකුණපු ටික එනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ 2 months credit period එකක් තමයි දෙන්නේ. 2 months credit. දැන් කට්ටිය අහනවා එයි මම 6ෙන් බෙදුවේ කියලා. ඔයාලට 6ෙන් බෙදෙන එක අවුල් නම් පුතා. එක මාසයකට නම් දෙන්නේ කොහොමද? අපි 12ෙන් බෙදන්නේ. එක මාසයකට නම් අපි 12ෙන් බෙදන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන්
අද ණයට ගන්න මිනිස්සයා ඊගාව මාසේ වෙද්දි ගෙවනවා. එතකොට අපේ ණය පොත ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන එක මාසෙක ණය ගැතියෝ. ඒ නිසා අපි ඉබ්බරනේ 12න් බෙදෙන එක. දැන් මෙතන මාස දෙකකනේ. ඒක හින්දා ඔයාලට දැන් 6න් බෙදෙන එක වෙන අවුල්නේ. අවුල් නිසා පුතේ ඕක 12න් බෙදලා දෙකෙන් ගුණ කරන්න. ඕකේ 12න් බෙදලා දෙකෙන් ගුණ කරන්න. දෙකම එකයිනේ. 12න් බෙදලා දෙකෙන් ගුණ කරත් එකයි. ඒකෙම අර උඩ යට කපලා 6න් බෙදුවත් එක. පැහැදිලි? ඒකට හේතුව තමයි පුතා සාමාන්‍ය මාස දෙකක ණය ගැතියෝ තමයි අපි ගාව ඉතුරු වෙන්නේ. මොකද මාස දෙකෙන් දෙකට සල්ලි ගෙවනවා කට්ටිය. මාසෙකින් නම් අද ගන්න එක්කෙනා ඊගාව මාසෙ වෙද්දි ගෙවලා. එතකොට තව මාසෙක කට්ටිය තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ආන් ඒකයි 6න් මේ 6න් බෙදුවේ පුතා මේක සරලවම තාර්කය ගත්තොත් එහෙම 12න් බෙදලා දෙකෙන් ගුණ කරලා තියෙන්නේ. 12 බෙදීම 2. එතකොට උඩ 2ට යට 12 කැපුණාම යට 6ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක තමයි ඔය දාලා තියෙන්නේ. Okay? I think you got the idea. මම අනම්මනම් කිව්වට ගණන් ගන්න එපා. අහන්න තියෙන ඔක්කොම අහන්න. Okay, that's all. Now we have calculated all the current assets. I didn't explain in English. What I did is here. Yes, what I did is here we calculated 100,000 into, we multiplied that one by 100 to get the total sales value. Okay, when it's become a mango selling, if we sold out 20 mangoes, if we need to get the total value, what we need to do per mango. If it is per mango rupees, value is rupees 10, 10 into number of mangoes. That's the rationale. Then here it's saying 20% on cash while remaining on 2 months credit. That means 80% on credit. So credit part we can do what we need to do, total sales value into 80%. That is the credit. Now then here it is saying 2 months credit. When it's become 2 months credit, let's say 1 month credit, then what is happening? Today I am getting we are selling a product on credit basis. Then after 1 year we may receive that money. Okay, then with that trend, if we go normally in our books, what will happen? We may have debtors for 1 month. Okay, then in this particular sum, what we happen? We may have in debtors for 2 months. So what we need to do? Total year debtors belongs to total sales. Okay, total credit sales of the year equals to 100 into 100 into 80%. So average we can do divide by 12. Total sales divide by 12. Then we can get the per month value. Then here it's saying 2 months credit. Then we can multiply that one by 2. So 2 over 12 in the sense we can directly put 6. That's all. මගේ ඉංග්‍රීසි ඉතින් එහෙම ගණන් ගන්න එපා. මා ග්‍රැමටිකලි ඉන්නේ. I think you can identify. Okay. කාලෙත් එක්ක හරියට. Let's see. Now you can get the total. Total එක ගන්න පුතේ. එතකොට ඕක තමයි total එන්නේ. ඔය ටික එකතු. Okay, now let's move to the current liabilities part. මොනවද current liabilities තියෙන්නේ? ජංගම වගකීම් මොනවද තියෙන්නේ? note කරන්න බලන්න. What are the current liabilities available in this particular scenario? Yes, creditors available. Yes, overhead expenses. Payable overhead expenses available. Those are the things. Yeah? Now you can do, I think, actually. How to identify the creditors balance? What are the credits? Suppliers of material run 6 months credit period. But they are not saying what is the all are credit based or somewhat on cash based or somewhat on credit based. So here we have to assume that all the purchasings are on credit basis.
Okay, then tell me, honorable ladies and gentlemen, can you calculate and tell me what about the total purchasings for the year? Total purchasings for the year. Yes, as normal, Jasima, 100,000, that is the actual credit activity level into 40. එහෙනම් අපි 40 ගානේ මේ raw materials නේ පිටින් purchase කරන්නේ 40 ගානේ ලක්ෂයකට ගන්න ඕන. එහෙනම් ඕක තමයි total purchasings. Then how can we identify our normal creditors for this working capital schedule? This is the point for 6 months. So what we can do, total credit based purchasing divided by 12 multiplied by 6, or simply what we can do is divide by 2. Yes, divide by 12 and multiplied by 6. Yes, you are correct. Then yes, or otherwise simply we can divide by 2. That's like this. So it's the answer. Yes, Niromi, you are correct. So what happened on sales 20%? Sales 20% වලට මොකද වෙන්නේ කියලා අහන පුතේ. දැන් මේකේ schedule එකේදී අපි ඒක අඳුනා ගන්න නෑනේ. Schedule එකේදී අපි ඒක අඳුනා ගන්න නෑ. So what we are identified is current assets and current liabilities. That sales becomes a income. Okay. So in this schedule, that is we are not considering. Okay, good point actually. ඒක ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් save cash balance එකට යනවා නේද කියලා. නමුත් අපිට point එකේ ගානේ කියලා තියෙනවනේ cash maintain කරන්න 2,50,000යි කියලා. එතකොට ඒක අපිට දාන්න වෙනවා. එතකොට ඒක concentrate කරන්නේ නැහැ. sales 120 ඉතින් sales නේ විකුණුම් ආදායමක්නේ. ඒක අපි මෙතනදී concentrate කරන්නේ නැහැ. අපි working capital වලදී සලකා බලන්නේ assets, current liabilities. Okay, I think you got the point. නිසා ඒක අපි මෙතන concentrate කරන්නේ නැහැ. Then all overhead expenses are paid 3 months in arrears. ඕක පුතේ මෙහෙමයි. හොල්ද ඔය arrears කතාව එන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මම exam duty ඉන්නකොට කොල්ලෝ මගෙන් අහන මේ සමහර වෙලාවට සමහර paper වල තියෙනවා lagging payments, arrears. ඔය ඔක්කොගේම කියන්නේ එකම දේ, කියන්නේ තියාගෙන ඉඳලා ගෙවනවා කියන එක. හරි. එතකොට lagging payments, in arrears ඒවා පොඩ්ඩක් note කරගන්න ඔය වචන. හොඳේ නැත්තම් ගාන හදන්න දන්නවා මේක තේරුම් ගන්න බැරුව ඔයාලට හදා ගන්න බැරි වෙයි. Okay, now let's do any suggestions to calculate the overheads. It's simple. Total overhead you can identify total overheads, then normally what we can do, divided by 12 multiplied by 3. That's all. Yes, that's all. Then you can get this value, then get the total. Now you have identified total current assets value, then you have identified current liabilities value. Now net working capital can be identified as simply difference between the current assets and current liabilities. Okay, that is the one. Yes. Yes, you are asking my contact number. Here is the here. Okay, okay. Okay, nothing to worry. Whatever the time I am having the application on. Yeah, මම දෙන්න නැතුව මේ පුතේ ඔයාලටම තේරෙනවනේ ගොඩාක් ළමයි කෝල් ගන්නකොට මම සාමාන්‍යයෙන් ආන්සර් කරනවත් අඩුයි. ඔයා මම ෆෝන් එක හැමතිස්සෙම තියන් ඉන්නේ ඇප් එක දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ ඇප් එකෙන් මට මේ දාන්න ඕන වෙලේක මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා ඒ වෙලෙම. කෝල් ගත්තා වගේ තමයි. හරි. මම නම්බරේ එතකොට ඊමේල් කරන්න. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම මම එතනදි ටක් ගාලා ඊමේල් කරන්නම්. එතකොට ඔයා නම්බරේ එතනම දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ගන්න කෝල් එක. හරි. Google Classroom එකේ පෝස්ට් එකක් දාන විදිහට දාන්න. Google Classroom code එක මම class එක ඉවර වෙලා දෙන්න. මේ session එක ඉවර වෙලා දෙන්න. Okay? නම්බරේ දෙන්නේ නැහැ කියලා misunderstand කරන්න එපා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. කෑගල්ලා යන්න දීලා තියෙන්නේ. Okay, now simply as we follow the last class, we can add contingencies 10%. අරකට 110ක් බලලා
අන්තිමට එකතු කරන්න. එතකොට ඕක තමයි networking. Okay. Okay, that's all for today. I think that's enough. Next session, I will discuss these sums. Okay, mergers and acquisitions, and let's try to complete this one also. Then I will try my best to complete this paper in next class. Okay.